So I think you have finished drawing it. So these are the properties: upright, virtual, and small. Always you are going to get a virtual image. So we'll continue with the lesson. Hand lens or simple microscope. Make a off make a O window. Hand lens or simple microscope. Hand lens or simple microscope. Next subtopic, hand lens or simple microscope. So we, in our houses, that there's this particular device, the hand lens, which we use to enlarge small things like the small letters, maybe insect, parts of flower. We can obtain a much more detailed image using a hand lens or a simple microscope. So normally we use it to observe things which are not clear to the naked eye in much more detailed manner. You will never be able to observe a bacterium using this. Bacteria කවදාකවත් බලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හරිද? Right. Then we'll have to draw the ray diagram. So this is a familiar diagram to you. This is the first ray diagram we draw under the 6 ray diagrams of the convex lens. So you can draw it again here, right? I don't have to draw it because we have done it earlier. So you have to draw it by yourself. So when you keep the object between the lens and the focus, you will get a magnified image, right? Hurry up and draw it. So actually, we have come to the end of the lesson. We'll see. We'll try to do something after that. So I will upload the 2017 paper again once more. Once we completed this particular lesson, we are ready for the first term exam, right? We are ready for the first term exam. Then we have to do some revision work. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔය paper එක සමුදෙද්දි print කරන් එන්න. අපිට එතකොට questions discuss කරන්න පුළුවන්. හරි.
කෝලෙන් print කරලා දෙන එක කරන්න අමාරුයි මේ දවස්වල තියෙන කඩදාසි ප්‍රශ්නත් එක්ක. ඔයාලට මේ පොත තියෙනවා නම් ඒත් හරි මේ බුක් එකෙත් ඕක තියෙනවා. This book, if you can either lend it from your friend, කියන්නේ අයියා කෙනකින් හරි කාගෙන් හරි ඉල්ල ගන්න පුළුවන් නම් මේ වගේ පොතක් ගිය අවුරුද්ද එයා කරපු එකක්. If the answers are not marked, then it will be better. Right? මේකත් ඒ දවස්වල මේක මම ටිකක් පරණයි අවුරුද්දකටත් වැඩි මේ ක්‍රයිසිස් එක යන කලින් ගත්ත එකක් මේකත් රුපියල් 500ක්. මම දැන් අඩුම ගානේ 1000කට එහා පැත්තේ යනවා. ඉතින් ඒ නිසා වඩා ලේසි අර PDF එක print කරගත්තා නම් ඒක අවශ්‍ය pages ටික විතරයි තියෙන්නේ. සාකල බලන්න. මොකද පේපර් එක අරගෙන එන්න මොකද නැත්නම් අපිට ටිකක් කරදරයි. right? ඒක ණයට අරන් ස්කෝල්දි කරන්න බෑනේ නේද හැමෝම අරගෙන එන්න ඕනේ. pages 8ක් 10ක් විතර ඇති වැඩි නේ. Okay, I think if the diagram is finished and here we can write something on the dotted lines. Right. This is made by fixing a frame and a handle to a convex lens. We use it to observe small things which are not clear to the naked eye in much more detailed manner. Much more detailed manner. So you can write the sentences onto that dotted line. Hurry up and write.
Okay, I think finished writing. So we'll go back to the lesson. The principle of reversibility of light. Next subtopic, the final subtopic, the principle of reversibility of light. The principle of reversibility of light. Yeah, yes, actually, not only the diameter, uh, the substance that it made up of, and the process, the quality process, everything has an effect. And the nature of the curve, if it is a very smoothly curved one, then you will have a better quality. අපි ඕකේ හදනවා මේ මේක නම් එක නැහැ. අපි හදනවා මේ water lens එකක්. water lens එකක් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අඟල් 4 විතර PVC බට තියෙන. ඒකකින් පෙත්තක් කපා ගන්න අඟල් එකහමාරක දෙකක. කපාගෙන ඒක දෙපැත්තට පොලිතීන් සෙට් කරලා මැදට වතුර පුරවලා අපිට පුළුවන් water lens එකක් හදන්න. ඒක ඉන්ජෙක්ෂන් සිරින්ජ් එකකට වතුර පුරවලා සෙලයින් බටකින් ඒකට සෙට් කරායින් පස්සේ ඒක කන්වෙක්ස් කන්කේව් කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒකේ අපි ඔය නිකන් මේ වගේ lens වලින් quality එන්නේ නැහැ. You will never be able to because polythene is not a very good transparent substance. ඒකට ලාවට images පෙවුනට clear නැහැ. ඒතර diameter එකේ බලපෑමක් තියෙනවා. diameter එක දැම්මම අර light amount එක වැඩි වෙනවා diameter එක වැඩි වෙනවා. එතකොට magnifying property එකත් වැඩි වෙනවා. quality එකේ යම් ප්‍රමාණයක වැඩිවීමක් තියෙනවා. හරිද? Okay. අපි බලමු මෙතන principle of reversibility of light. Now according to that it mentions when a light ray is going through several optical devices, finally it can be sent back to the starting place when it is reflected back. මම රූපයක් ඇඳලා පෙන්නන්න. මෙතන මේකේ ඕක නැහැ. හරි? බලමු අපේ සිංහල බුක් එකේ තියෙදි කියලා මේක ටිකක් අලුතෙන් දාපු කෑල්ලක් පරණ පොත්වල නැහැ. A second, I'll try to find it. diagram map පෙන්වන්න පුළුවන්. Here. Maybe I will share it. So this is the diagram. When a ray of light, think of a ray of light which is going through several optical devices, right? Then finally, at the final point, when it is reflected back along the same path, it will follow the same path to the earlier stage. ඉතින් මුලින් ආව තැනටම එයා යනවා. බලන්න උතන පැහැදිලි කරලා තියෙන එක. හරි. අපි ඒකට ඉස්සෙල්ලා sentence එකක් ලියමු.
When a ray of light passes through several optical devices subjected to various phenomena, when the ray is reflected, it will follow the same path back. The principle of reversibility of light. ආලෝක ප්‍රතිවර්තතා නියමය. හරි. පාඩු පුළුවන් ලියා ගන්න dotted line එකට. So once you write it, then I'll shift the other diagram to draw it. First of all, write it. When a ray of light passes through several optical devices subjected to various phenomena, when the ray is reflected, it will follow the same path back. So this is the note, and this will be the diagram. So okay, you can draw the diagram into that box, right? In some books, this is not available. You can write it. Sorry, you can draw it.
Okay, I think the diagram is finished. So that's the end of the lesson. Now here additionally they have given some extra diagrams which illustrate the rays, the traveling of light rays through them. So earlier syllabuses we have to draw the ray diagram for the compound microscope and the ray diagram for the astronomical telescope. So all of them were removed because none of the exams the knowledge was tested. ray diagram එකක් අහලා හැම විස්තර ඇහුවේ නැහැ. මොකද ඒක ඒ තරම් complex මේ බලන්න මේ තියලා තියෙන diagram එක. ඒ නිසා ඒවා syllabus එකෙන් අයින් කරලා තියෙනවා. So you pointless. And this is a traditional camera. Normally we don't use it now. They contain a convex lens and they have to be filled with a film reel. So the film reel containing special photo sensitive ink. So when the shutter opens for a small period of time, the light rays enter to the camera and they goes through the lens and the image is formed on the film reel, which makes a chemical change. And a very limited number of shots we can take with the film reel. They comes in 12 shots, 24 and 36, maximum 36. So unlike these days when we go for a trip using those traditional cameras, it is very limited number of photos we could take, or else we should learn how to replace the film reel by ourselves. So we can bring another empty new film reel and load it while the journey is going. Otherwise, some people don't know how to load it. They should go to a studio and load the film reel for them. So that's how the life was there. Nowadays, you might take even 100, 200, 300, maybe 1,000 photographs when you go on a trip. But those days, that was impossible. Okay, the camera is a black color box. Inside, there are no holes for the light to come. The only opening is through the lens. So when the shutter is open for a small period of time, it gives us a sound because it is a mechanical thing. That's why even now in modern digital cameras, the shutter sound is there. You can off it. Shutter sound is there, right? Actually, the sound is coming from the digital camera in the speaker. Here, it was came from the mechanism. So if it takes a lesser amount of time to open and close, it is considered as a very high quality camera. ඉස්සර තිබ්බ lowest quality එක තමයි 110 camera කියන එක. ඒ කියන්නේ තප්පරෙන් 10න් පංගුවගේ ෂටර් එක open වෙලා වැහෙනවා. ඊට පස්සේ වෙඩින් කරන කට්ටිය ගාව වගේ තිබ්බා ලක්ෂ ගණන් වල කැමරාස්. ඒවා තප්පරෙන් 100න් පංගුවෙන් ඇරලා වැහෙනවා. වගේ පොඩි වෙලාවකට ඇරලා වැහෙන ඒවා තිබ්බා. ඒවා price එක වැඩි. හොඳයි. So that is the end of the lesson. Now we can go for that paper. I uploaded it to the chat also. දැනුත් දාලා තියෙන්නේ. හරි. මේ ඒක පොඩ්ඩක් load කරගන්න. මොකද තා පොඩි වෙලාවක් තියෙන නිසා මම දැන් ඒක load කරන්න යන screen එකට. ඒකේ first page එකේ තියෙන questions ටිකක් බලමු. Right. Western province. So question number 1 up to 7. You can see on the screen. I will share it. Or else you can load the PDF by yourself. මේක බලන්න පෙනේ එකේ ඉඳන් 4 වෙනකන් තියෙනවා. හරි. බලන්න ඒකේ answers. හොයාගන්න පුළුවන්ද බලන්න. First 7 questions. I'll give you
up to 8:15 8යි 10 වෙනකන් ටයිම් එක දෙන්න. start 8යි කාල වෙනකන් කරන්න බෑ. ඉතුරු විනාඩි 5ම අපි ඩිස්කස් කරලා දාමු. Okay, write the answers. The first one, an organelle which can be seen in a cell which produces protein. So the protein synthesis is the process of ribosomes. First one, answer ribosome. Check whether your answers are correct. Second one, what is the maximum number of electrons in the third energy level of an atom? So the first energy level, according to Niels Bohr structure, 2 electrons, second energy level 8, third energy level 18, 2, 8, 18. So the answer is the third one, 18 electrons. So ekata tuna, dekata tuna. Third question, select the quantities which have units of ms minus 1. ms minus 1. Speed ms minus 1, velocity ms minus 1. So you answer A and C. A and C එක තියෙන්නේ හතරවෙනි එකේ. Question number 3 එකට fourth one is the answer. Question number 3 එකට fourth one is the answer. Question number 4, which of the following cells which one is not in the phloem tissue? Phloem tissue එකේ නැති cells type එක අහනවා. ඒකට උත්තරේ tracheids. Tracheids. Side tube elements තියෙනවා, companion cells තියෙනවා, fibers තියෙනවා. Tracheids කියන එක තමයි නැත්තේ. ඒකට හතරේ 3. Fifth one, out of the following mixtures, which mixture is an example for a solid homogeneous mixture? In your textbook, lesson number 3, grade 11, there was a single example for the solid homogeneous mixture, and they have specially specified it using a star also. වෙනමම specify කරලා තිබ්බා. ඒ තමයි brass, පිත්තල. ඒක තමයි solid homogeneous mixture එකේ තියෙන එකම example එක ඔයගලගේ book එකේ උත්තරේ 4. Question number 6, out of the following, what is the equipment which measures air pressure? Air pressure එක මයින් use කරන්නේ barometers. එතකොට මෙතන බැලුවොත් උත්තරේ තියෙන හතරනේ aneroid barometer. Aneroid barometer. The last question for today, 7th one, select which is not a connective tissue. Right. මෙතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. එකපාරට මේ හොයන්න අමාරු ගතියක්. කමන්නේ බලමු. blood tissue එක ඔයාලන්ට connective tissues දීලා තිබ්බා. ඊළඟට skeletal tissue එකත් connective tissue එකක් දීලා දෙනවා. ඒකට ඔතන උත්තර දෙකක් තියෙනවා. ඔය nerve එකයි muscle එකයි. ඔය දෙක තමයි ගන්න වෙන්නේ. nerve tissue එක වෙනමම දීලා තිනවා ඔයගොල්ලන්ගේ tissue එකක් විදිහට. ඊළඟට muscle tissue එකත් වෙනම tissue එකක් විදිහට කතා කරන. හින්දා ඒ උත්තර දෙක තමයි උතන යන්නේ. 2යි 3යි. වගේ papers වල පොඩි ගැටලු තියෙනවා. ඔතන දැනට මේ දෙක මාක් කරගන්න 2 and 3. ඒකට ඔතනින් එහාට අපි අනිත් දවසේ ඩිස්කස් කරමු. උත්තරත් ලියාගෙන එන්න. You better print it, right? print කරන් එන්න අපි ඩිස්කස් කරමු paper එක.
පුළුවන් විදිහට උත්තර ලියාගෙන එන්න. මම ඊළඟ දවසේ මේ අනිත් ඒවාත් අප්ලෝඩ් කරලා දෙන්නම් අවුරුදු දෙකක තුනක අපි කරන්න try කරලා බලමු. හරි. හොඳයි. එහෙනම් අදට ඇති වෙයි. So we'll meet on Monday physical classes. Till then, see you and God bless you.